And thanks for tuning into Culture Mosaic, giving you the best picks of the week. We have put together a wonderful show for you today, so sit down and get comfortable as the show has just begun. Here's a quick look at what's coming up in the next half hour. Go Tao, a meaningful festival of Hmong ethnic people. We'll meet with an ethnic minority painter whose works are in the permanent collections of large museums in the world. And later on, let's discover foreign influences on Vietnamese women's hairstyles. First, let's take a quick look to sum up our reports from the past week. The Chầu Văn worship singing of Vietnam is awaiting recognition by UNESCO as an intangible cultural heritage of humanity. UNESCO organized a performance entitled Four Palaces last week in Hanoi to introduce Chầu Văn, a part of Hầu Đồng rituals, to foreign friends. Let's have a closer look at this unique cultural trait. The Tứ Phủ, or Four Palaces show, is inspired by the mediums of Vietnam's mother goddess belief. Customs include praying for health and prosperous lives and favorable weather. Chầu Văn worship singing, which normally takes place in temples, was delivered to the public through a performance on stage. Cái điều mà tôi mong muốn là gì? Là được để mọi người nhìn thấy những cái gì đẹp nhất, tinh tế nhất, lộng lẫy nhất của cái gọi là đạo mẫu, nghi lễ tứ phủ và cái nghệ thuật chầu văn. The belief honoring mother goddesses is rooted in the spiritual life of ancient times. In this belief, mother goddesses have the power to protect and bless believers. Ý nghĩa, mục đích của cái đạo mẫu này nó mang lại cho chúng ta lòng tự hào dân tộc. Nó tôn vinh người mẹ của chúng ta, nó tôn vinh người phụ nữ chúng ta, nó tôn vinh các anh hùng giải phóng dân tộc của chúng ta, cũng như nó tôn vinh công việc bảo vệ rừng, bảo vệ nước, những cái mà nhân loại đang rất quan tâm hiện nay. The event attracted large audiences. After only 2 days, over 500 people had registered for tickets online, and all seats had sold out. The performance is fantastic. Very bright, very colorful, very good music, very good component of world culture. The worship of mother goddesses is an historical belief of Vietnam. A performance like this can introduce Vietnamese culture to foreign friends, as well as support Chầu Văn to be recognized as an intangible cultural heritage. Vietnamese Poetry Day was marked on Monday at Hanoi's Temple of Literature, including a variety of activities for a gathering of leading poets and poetry lovers. Politburo member Võ Văn Thưởng, head of the Central Popularization and Education Committee, beat the drum to open the event. Earlier, one day before, a poetry night was held in the central city of Huế. Entitled Spring Returns to the Land, the event featured 26 poems and songs adapted from poems in the city last year. The event, held by various associations of writers and poets across the central province of Thừa Thiên Huế, was aimed at introducing young and new names in the field and promote an appreciation for poetry among the public. Meanwhile, in Ho Chi Minh City, thousands of people have flocked to District 5 to watch a parade on Nguyên Tiêu Festival, or the first full moon day of the year. A bustling performing arts space was created on that day with the participation of nearly 1,000 artists. Nguyên Tiêu Festival derived from a traditional festive of the Chinese community in Ho Chi Minh City that is held every year on the 15th of the first lunar month to wish for luck and prosperity in the new year. Now, on February 22nd, the film crew for Hollywood's latest King Kong movie named Kong's Skull Island arrived at Đồng Hới Airport to begin filming in Quảng Bình province. Local authorities and hundreds of fans gathered at the airport to welcome the film crew.
After the short talk with the local authorities and people in Quang Binh province, the film crew moved to Phong Nha, Kẻ Bàng to prepare for their first shot. Kong Skull Island movie scenes in Quang Binh province includes Cha Noi Valley, Yên Phú River, and Chuột Cave. You are tuning into Culture Mosaic, our weekly journal with the best picks of the week. The show features the rich cultural diversity of Vietnam and vibrant international cultural events happening around the country. So don't go away, we have a lot more in this week's edition. The Hmong ethnic people live primarily in the northern mountainous reaches of Vietnam. Their mountainous living styles shape their spiritual life, which is not only limited to farming practices, breeding, or accommodations, but also beliefs, customs, or spirituality. For those who are interested in these culture traits, the Cầu Tao Festival for sure will be an event worth mentioning. Here, activities revolving around family and community relationships are recreated. Let's find out more in our Cultural Lifestyle Corner this week. Trong văn hóa người Mông ấy, thì lễ hội lớn nhất của người Mông thì đấy là lễ hội cầu Tàu. Vào ngày 27 hay 8 Tết người ta treo cái cây rêu lên để cho tất cả cái phiên chợ cuối cùng của năm đó người ta đi chợ, người ta biết rằng vùng đó, làng đó sẽ tổ chức cái hội cầu Tàu. Thế cho nên là mùng 3 Tết sau khi người Mông tiễn tổ tiên hóa vàng mã rồi thì người ta sẽ đi lễ hội. Hội cầu Tàu không chỉ là ngày hội của cầu con mà còn ngày hội đoàn kết của người Mông lại. Tất cả người Mông quay về và người Mông, cả một cộng đồng người Mông được sống chung trong một bầu không khí, được sống chung trong cái không khí lễ hội đó, thì người ta tưởng nhớ tổ tiên, tưởng nhớ được những sinh hoạt văn hóa ở đấy. The Cầu Tao Festival, encompassing both religious rituals and cultural activities. It often takes place in the first half of the first lunar month. The event is hosted by a family or clan, often on a large flat hill in the beautiful landscape of the northern mountains. According to legend, if a family had no children or their children were sick, they would ask the village to organize the Cầu Tao Festival. Ngày xưa về sâu xa của nó thì là ý nghĩa của nó là cầu tự. Tổ chức lễ hội này xong người ta mới hát cầu trời cầu trăng để cho trời và trăng sẽ chúc cho người ta để con không thành bè nữa. Đấy, nguyên nhân xuất xứ đầu tiên là như thế. Sau đó thì nó biến dần ra nó biến thể thành là một cái lễ hội là cầu cho mưa thuận gió hòa, con người khỏe mạnh, làm ăn phát đạt. Cầu Tao in the Hmong language means outdoor activities and consists of two parts. During the festival, participants are divided into groups of adults and children to celebrate and play folk games. Young Hmong people join music and dance competitions, performing songs written in their ethnic language to the accompaniment of traditional instruments. Lễ hội này thế là làm sao cho dân thôn bản hạt ở đây thế là có một sức khỏe dồi dào, rồi là tăng gia sản xuất, rồi tất cả mùa màng đầy bội thu, rồi là tất cả những cái nói chung là những cái trò chơi dân tộc của mình là mình rất là thích. Quay lại như thời thơ ấu ngày xưa. The Cầu Tao Festival is a major festival associated with the spiritual life of Hmong people in Lào Cai and other northwestern provinces. To recognize its historical cultural value, as well as the need to protect and promote this heritage, in December 2012, the Ministry of Culture, Sports and Tourism added the Cầu Tao Festival of the Hmong people in Lào Cai province to the list of national intangible cultural heritages as a traditional festival. Since then, the Cầu Tao Festival has become a tourism product to attract more domestic and foreign tourists.
The atmosphere is really friendly and totally friendly, and I like to taste the food. There's some funny games when I see for the children they need to climb up to the bamboo to catch some candies, and I love to see how they build it, because they build it original without ropes, just with bamboo, and yeah, I like it. Du khách đến chơi xuân rồi là du lịch và tham gia các hoạt động của lễ hội Cầu Tàu tính từ Tết cho đến nay là khoảng 45.000 lượt khách. The Go Tao Festival is an opportunity for family reunions, traditional games, and other activities in preparation for the new harvest season. Now, the festival has become a national intangible cultural heritage, one of the most characteristic and typical festivals of the Hmong people in the mountainous regions of northern Vietnam. Now, born in an ethnic minority family in the mountainous region of Vietnam, Đinh Thị Thắm Pong is now one of Vietnam's internationally recognized painters. Her works are in the permanent collections of large museums in Singapore, Japan, Austria, USA, and Switzerland, among others. This weekend, her latest solo exhibition entitled The Destination Point of an Oblique Line will be open to the public of Hanoi. And in this edition of On the Mic, let's meet with Thắm Pong to have a better insight into herself and her latest works. The Destination Point of an Oblique Line is the 7th solo exhibition of Đinh Thị Thắm Pong. The artist's new works are a development in material and medium. Beside the usual materials like oil on canvas, there are also ceramic fragments, threads, and natural bamboo basket. These are convergence of many paths she has crossed in her life. The destination point of an oblique line also reflects her thoughts about way of seeing oblique. Vâng, xin cảm ơn chị Đinh Thị Thắm Pong đã tham gia với chương trình Phỏng vấn của nghệ sĩ của VTV4. Chào. Những triển lãm trước đây của chị thì đều mang những cái tên khá là dễ hiểu, ví dụ như là bản năng tự nhiên này, hòa mình ở với thiên nhiên. Vậy thì tại sao đến triển lãm lần này chị lại đặt một cái tên khá là trừu tượng, đó là điểm cuối của cái nhìn xiên? Chị có thể giải thích rõ hơn về sự thay đổi và cũng như ý nghĩa của cái tên này không? Thực ra thì mỗi một cái tên mình đặt thì mình cũng đôi khi nó là cái duyên, đôi khi thì do mình suy nghĩ, do công việc của mình để nó tạo nên một cái tên. Thật ra bao giờ một cái nhìn trực diện thì nó rất khác với một cái nhìn ta nhìn nghiêng, tất nhiên là cái nhìn xiên này như mình mô tả thì chắc chắn là nó cũng vẫn là cái nhìn rất là chính trực thôi, nhưng khi mình nhìn xiên tức là mình có thể nhìn một nửa và nghĩ một nửa. So với những tác phẩm trước đây của chị thì triển lãm lần này có xuất hiện của những cái chất liệu khá là mới, ví dụ như là mây che đan này, hay là những sợi chỉ thêu, hay là gốm, và chị sử dụng cả nghệ thuật sắp đặt. Vậy thì lý do cho sự thay đổi này là gì? Trước đến giờ mình vẫn có một cái quan điểm riêng về cái cách để mình truyền tải cái công việc của mình. Thì mình thích các chất liệu truyền thống, ví dụ văn hóa dân gian, hay là trước thì mình vẽ màu nước và giấy gió là chủ yếu. Thế mình cũng thử nghiệm sang sơn dầu hay là những cái thứ khác, thì mình vẫn thích là dùng những cái gì đấy nó liên quan với cái mà mình đã sinh ra, cái mà mình đã lớn lên, cái mà mình đã thân thuộc. Mình nghĩ rằng điều đấy có thể nó là một ý hay. Thắm Pong was born to a Hmong father and white Thai mother in the northern mountainous province of Lai Châu. She grew up among nature with the seasons and phases of the moon. The natural spirit resides in her to this day and is reflected in her art. From the choices of medium,
to inspirations for new artwork. Đầu tiên nó chỉ là một cái thóc đựng gạo của người núi. Nhưng mình nghĩ rằng là chất liệu dân gian đấy có thể cho nó thành một cái việc khác. Cái nôi của trẻ con, của người lớn, của tất cả mọi người có thể ngồi thư giãn, nơi mà mình trở về với sự tưởng tượng, tự quay về với chính mình. I've met Tampone when she just got out of art school. And, you know, her work had this very naive kind of very natural element about her. The styling, and of course she works on Zoll paper. And this particular exhibition is a real departure from the work that we all know of Tampone. To oil on canvas, a little more using abstract and figurative. Là một người phụ nữ làm nghệ thuật và lại là người dân tộc, vậy thì điều này có phải là một cản trở cho chị trên con đường nghệ thuật không? Mình ở miền núi, thì ở miền núi khác miền xuôi cái điểm gì, thoạt đầu thì mình không nghĩ về điều đấy nhiều lắm, bởi vì lúc bây giờ mình còn đang học. Nhưng đến khi là mình làm việc thì cái điều khác biệt đấy nó đôi khi nó cản trở mình, nhưng đôi khi nó làm cho mình thấy cũng khá hứng khởi, bởi có những điều mà mình nói thì các bạn ở miền xuôi có thể chưa trải qua, bởi mỗi chúng ta đều có những cái nhận thức, mỗi có cảm xúc, có tình cảm rất là riêng. Cái riêng đấy nó tạm gọi nó là bản sắc, thì cái bản sắc đấy nó mới làm cái sự giao thoa. Nếu có sự giao thoa đó thì chúng ta mới cảm thấy là hôm nay ngạc nhiên với điều này, hôm qua tức giận với điều khác, ví dụ như thế. Nó làm nên cảm xúc, nó làm nên cái đặc biệt ở trong mỗi con người ta. Có lẽ là bất kỳ ai đã từng xem những tác phẩm của chị thì đều nhìn thấy dáng dấp về thiên nhiên này, con người của vùng núi phía Bắc. Vậy mảnh đất quê hương đã đóng vai trò như thế nào trong những cảm hứng sáng tác của chị? Nó hòa trộn rất nhiều ở trong công việc. Mình cũng không thật sự phân biệt được ngay cả điều đấy. Nó như cái nôi mà là lúc nhỏ thì đu cho mình ngủ, khi lớn thì làm cho mình, lúc mình mệt mình sẽ thư giãn hơn. Nó sẽ đưa cho mình những cái cảm giác nhẹ nhõm, nâng cho mình những cái lúc mà mình mệt mỏi. Để vẽ về con người thì mình cũng vẽ từ hình hài, vẽ từ cái ăn, cái ở, cái đi, cái đứng, cái nhớ, cái thương, cái ghét, cái yêu. Thì mình cũng dùng tất cả những cái thật để dán vào trong tranh. Besides 7 solo exhibitions in Vietnam, Canada, and the US, Đinh Thị Thắm Pong has joined international art events in some 15 countries worldwide. Her works are in permanent museum collections in Singapore, Japan, Austria, Switzerland, and the US. What I like is that there is a many combination of Vietnamese culture, and at the same time there is this international vision. I mean, you can show this work internationally, and everybody from each culture could understand. That I think is what makes the new generation of Vietnamese artists, how you can still have our roots in your culture, but how you can show this internationally. Chị đã đại diện cho nghệ sĩ Việt Nam nhiều lần tham gia những triển lãm trên thế giới. Vậy thì chị nghĩ các nghệ sĩ trẻ Việt Nam hiện tại cần làm như thế nào để có thể quảng bá tốt hơn những tác phẩm của mình ra với thế giới? Thế giới này rất mênh mông. Nếu mình nói là họ hơn mình thì cái gì hơn mình phải rất rõ ràng về điều đấy. Họ hơn mình cái gì, mình phải đi tìm hiểu là cái gì hơn mình. Ví dụ giá cả họ cao hơn mình, không phải là vì họ giàu hơn mình, mà bởi vì có thể những bức tranh rất có ý nghĩa với họ, mình đã tìm hiểu là nó ý nghĩa như thế nào. Ví dụ như thế. Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn đọc thật nhiều. Hai nữa, các bạn hãy đi nhiều và để cảm nhận, để học. Mỗi một nơi nó sẽ rất khác nhau.
nó sẽ thu lại cho mình những cảm giác, cảm xúc rất khác nhau. Và trước tiên mình phải làm cho chính mình rụng rời cái đã. Ví dụ mình vẽ được một cái tranh hay sắp xếp một ngôi nhà của mình, tất cả những thứ đấy đều là thẩm mỹ của mỗi con người. Thật sự trong mỗi con người, mỗi tố chất có một cái điểm rất mạnh mà mình phải khêu nó lên, mình phải nhân nó lên, mình phải học nó, mình phải làm cho nó tốt. Thì trước tiên là mình phải ngạc nhiên về mình, cái điều mà mình làm ra. Chưa ai nhìn thấy mình đã cảm thấy rất tự hào, và tự hào đấy nó rất chân thật. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình và chúc chị may mắn và thành công trong con đường tương lai. The hairstyles have been considered one important measurement for women's beauty. Time goes by and women's hairstyles thus have also changed. They are also influenced by modern trends and foreign factors since the middle of the 20th century. And in this edition of Connecting Cultures, let's find out more about the hairstyles that used to represent the epitome of fashion over the last few decades. In the early 20th century, Vietnamese women wore their hair long and tidy. In the north, women arranged their hair in a scarf, while women in central and southern regions did not. However, the middle part was a signature style as it represented grace and immunity. European hairstyles first entered Vietnam in the 1940s. Curvy, short, and side-parted hair was trendy. Despite the arrival of newer hairstyles, foreign styles of several decades ago are still popular among older women. In such busy streets, you can still fly along existing hair salons, which have been a favorite destination of ladies for many decades. Nguyễn Trịnh Thị Lan has been a hairdresser in Hanoi for over 50 years. As she remembers, trendy hairstyles in the past were inspired by European fashion. Even without modern techniques or equipment, hairdressers could still create fashionable and beautiful styles. Ngày xưa ấy thì làm thì mình học của các cái lớp già. Thế thì các kiểu như đầu ngắn lên, như bây giờ thời bây giờ thì người ta gọi là đầu Đức, nhưng mà cái thời tôi học ấy thì là nó là đầu đuổi ngắn. Thế là đầu đuổi vừa, đầu đuổi dài. Thế bây giờ nó gọi là đầu Đức, cái đầu cắt vừa là đầu tiệp, cắt dài nữa là đầu oval. Nguyễn Thị Kim Oanh and Nguyễn Thị Lộc have been Lan's customers for dozens of years. They adopted foreign trends and changed their hairstyles when they were girls. Ngày xưa tôi toàn để tóc dài xong cặp tóc. Đấy. Thế khi mà bắt đầu trưởng thành, xong rồi lấy chồng có con thì để dài thì nó cũng vướng víp. Thế cho nên là tôi bắt đầu đi cắt tóc. Bắt đầu cắt tóc, uốn tóc. Đấy, nhưng mà uốn theo cái khuôn mặt của mình. Đấy, tức là hình oval. Nó là xuất phát từ nước Pháp đấy, Paris đấy. Thực tế thì với nước mình á, thì tôi cảm thấy là người ta vẫn giữ cái nếp cũ, tức là mặc áo dài thì là phải kiểu tóc như nào, nhưng mà từ ngày kháng chiến thì nó cũng có những cái thay đổi. Ví dụ những chị em người ta tóc dài người ta cắt đi, người ta cũng không uốn đâu, nhưng mà người ta cắt đi, và người ta quan niệm rằng là cái kiểu đấy là của người châu Âu. Foreign hairstyles were adapted to suit Vietnamese women's features and perception of beauty. In the 1980s and 1990s, hairstyles were taken from Chinese and Russian films, such as Chinese bangs and the mica style. Ngày trước ấy thì các cái kiểu ý thì đa số là người ta ở nước ngoài về. Thế là người ta cứ có cái kiểu, hay là mình xem phim ấy, thì người ta muốn là tôi cắt theo cái kiểu đầu ở phim nào đấy. Thì là mình nhìn là mình cắt theo kiểu cho người ta.
With global integration in the 21st century, Vietnam's hair fashion has changed significantly, with many new foreign styles, especially from Asian countries. Now I will try a new hairstyle. After 2 hours, I now have a new hairstyle, and this Korean curvy hairstyle has been popular in Vietnam for 5 years. Hairdressing in the past decade has seen dramatic changes. Hair coloring is one of the latest trends loved by girls and women. Năm trước thì nó sẽ ấm, nó thiên về cái màu đỏ, đồng hoặc màu cam. Như năm nay thì các bạn trẻ thì các bạn ấy năng động hơn. Có một số các bạn thì các bạn ấy sẽ làm chuyển sang màu vàng rêu. Nó phù hợp với màu tóc của Hàn Quốc, của Nhật và của thế giới. Năm nay xu hướng tóc của thế giới Việt Nam mình nắm bắt rất là kịp thời. Các bạn trẻ thì các bạn ấy làm tóc rất là nhiều giống như màu bảy sắc cầu vồng. There were just a few salons in Hanoi in the 1960s and 70s, but now it is easy to find one and get a new hairstyle. Vietnamese women's hairstyles are the most diverse they have ever been. They make women look beautiful and modern and show off their unique features. Whichever style they choose, all women possess an inner beauty, the soul. And that's all we have time for today. Thanks for watching. Remember to check out our videos on social media and our websites vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. And we are always glad to see your messages, so please keep writing. I'm Dai Chang in Hanoi and hope to see you again very soon. Goodbye for now.